Йоу, всем привет, друзья! С вами Корва, это канал Рейдж, и я все же решил, во что бы это ни стало, пройти эту игру. Как ранее я говорил, буду проходить большими марафонами, буду играть до победно. Так, мы продолжаем смертельное предчувствие. Всем, кому понравится это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем, кому не понравится, ставьте дизлайк. Продолжаем. Previously during the investigation. F.K. in the coffee. I knew I could count on him. Never fails. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. Jackpot sack. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Так, значит, надо поговорить с Дианой. Так, к сожалению, придется работать в грязном костюме, потому что свой другой я отдал химчистку. Так, перед тем как отправиться, стоит побриться. Почему бы, собственно, и нет? Агент должен выглядеть опрятно. Вот и отлично. Whoa there! Did you need something? No, I was just passing by. I didn't think anybody else was here other than Polly. The door opening like that it surprised me, that's all. Торжество Кейсон, продавец саженцев. Его далматинец. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Nice to meet you. I travel a whole lot, you see, selling tree saplings. Just the usual salesman doing the usual road trip. Sometimes I feel, I don't know, like a jolly old bumblebee spreading pollen. FBI Special Agent Francis York Morgan. I get it. You're the special agent Scarface that everyone's yakking about. Nice to meet you, Francis. Special Agent Scarface? I'd need a bigger scar to live up to that name. Call me York. That's what everyone calls me. What? You got it. York. Is this your first visit here, then? No, sir. Actually, I've been coming here once or twice a year for, a while now. I don't get much business here, but it sure does make a fine vacation. I mean, it's a gorgeous hotel at a bargain price. It's so relaxing in these parts, too. Oh, I just love all the nature. I feel so relaxed here. Say hi to Willie. Oh, don't worry, he's a good boy. Do you like dogs? Hey, Willie. How are you doing? He's pretty smart, too. Oops, before I forget, let me give you this. It's just a sample of what I sell. Thank you. How kind of you.
So, what brings the old FBI out here? Sounds like more than just a vacation. A murder, actually. The perpetrator is still out there. Try to stay indoors at night and during the rain. We want to prevent it from happening again, okay? Oh, it's a darn shame. Places like this used to be the safest in America. Could I ask you something? Do you know a lot about seeds? Seeds? Gardening, huh? You don't look like a green thumb, but let me tell you though, I'm pretty much the only one who can make those saplings sprout. There's a trick to it that can't really be passed on, you know? It's like, oh, the secret of making a good smoked ham, something like that. But you know, once they sprout, you don't need to do much. You can leave it be and, why, it'll turn into a big tree no matter what happens. Kind of like those stocks that politicians buy that just keep growing and growing. Well, you just wait and see. This town is gonna love them. Right. We were just about to go take a morning stroll, so I'll get going. Good luck now with that case. Thanks. Zach, do you remember what the coffee said? Forest Cason. F.K. This show has just begun. Только начинается, говоришь? Ты можешь 6 часов оттарабанили, мужик. Саженец, полученный от Кейсона. Он сказал, что вырастить их весьма сложно. Очень сложнее, тем лучше. Классно, конечно, у меня сегодня геймплей получится. Я в грязном костюме и бритый. Мне придется целый день ждать, пока мой костюм почистят. Good morning, Agent Morgan. Did you sleep well? Morning, George. Dreamland was quite nice. You do look well rested. Oh, I was up practically all night doing paperwork. Thomas helped me out, so I was able to go home and get some sleep, but not enough. Diane got back into town late last night. We should give her a visit. Ага, вот значит, Which means going to the art gallery, correct? Я She lives думал. and works in the office there, so it's the only place to find her. The gallery is open from 10 to 1700. Time for some art appreciation. A cultural activity in such a small countryside town. Amazing, Zach. Так, а уже, кстати, 10. То есть можно ехать. The gallery is called Muses Gallery. The Muses were the 9 daughters of the goddess of memory in Greek mythology. Ah, it's just like Diane to name it that way. Is she that intelligent a woman? Maybe. You'll see for yourself soon enough. Did you see how Emily reacted, Zach? I sense that this Diane is not popular among other women. I can't wait to meet her. The gallery is on the north side of town. Take the road along the lake and go north. Да, управление тут, конечно, необычайно дурное. Ну, по крайней мере, теперь на ПК-версии можно нормально гонять. An art gallery in such a small town. Am I prejudiced to think that it doesn't seem to fit? Greenvale and every small town has every right to enjoy art. That's right. Small towns tend to be full of highly cultured people. Although I can't say I've ever been to the gallery myself. George, what about you? Are you into art? Actually, yes. I like going to the gallery. It's very relaxing there. Really, George? I never knew that about you for all this time. Emily, please. I'm just as cultured as everyone else. Some people just have sides to them that you'd never expect. By the way, about Diane, the owner of the gallery. Is she the type that isn't very
appreciated by other women? What do you mean? Exactly what it sounds like, Emily. Is she very attractive, especially to the opposite sex? So you're asking if she's sexy, right? Well, she does always wear high heels. And definitely, it's hard to explain. But that doesn't make me Там, biased, кстати, песня okay? She заканчивается. just seems to look down on people. She always has. I just don't like people like that. That must be because sex appeal has no effect on you. Now that's out of line. I'm sorry, Emily, I didn't mean to poke fun at you. You just reacted so strongly to Diane's name. I did not. It's like you're suggesting I'm the total opposite of her. Is that it? Oh, Emily, that's not what anyone is suggesting. Let's just drop this conversation, okay? Так, а тут, кстати, получится сократить, интересно. Или нет, проще было по этой дороге ехать. Дурацкая карта здесь, конечно. Да, тут проще было реально по этой дороге ехать. Так, я так понимаю, это значит, что у меня бензин заканчивается. Прикольно. Я так и не понял, кстати, где бензоколонка на самом деле. Потому что каких-то явных отметок нет и реально непонятно. Вообще странно, обычно вроде как у сюжетных этих не бывало такого, что топливо заканчивается, а тут теперь есть. Значит, это не сюжетный момент. Честно, если у меня бензин закончится, они как-то это прокомментируют. Скажу, что я типа там дурной, то что бак не заправил. Все. Приехали. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Agent York, the gallery is open from 10 to А на что вы 1700. поите, ребята? Please Как keep that бы in mind бензин and don't закончился. be late. Ну и ладно, я вообще пешком пойду. Не так уж и далеко, в принципе. Чё. Пробежка для агентов ФБР в захолустье — это самое то. Да, это Deadly Premonition. Или, как я ее называю, смертельное предчувствие. Очень старая и страшная игра, но она очень офигенная. Если не знаешь, советую в это поиграть. Она сейчас достаточно нормально работает. У нее куча проблем было в прошлом, но сейчас в Steam наконец-таки 50 кадров на современном железе, можно нормально поиграть. Есть хороший русификатор, очень советую. А где машина? В тачке у меня бензин закончился.
Я посмотрел только на середине пути заправки, я бы не доехал, поэтому я решил поехать насколько смогу, а дальше либо вызвать тачку, здесь у меня есть специальная штука, но так как недалеко, я решил ее не тратить, а просто добежать. Тут недалеко. И всё. Заодно посмотреть, как здесь реализована усталость. Это мне было тоже интересно. Сделано это, я бы сказал, покруче, чем в других играх. Ну, слушай, во-первых, в такую погоду можно бежать, во-вторых, это уже не какой-то там... Ну, хотя агент ФБР... Не, я считаю, что достаточно. Галерея Мосс. Юзис Гарри. Emily, Mr. FBI agent, made it here all by himself. George, Emily, sorry to keep you waiting. I'm going to talk to Diane alone. You two just wait out here. What the hell are you saying? I know, it's very rude of me. I know. Ну, а ты попробуй also километр very пробеги без остановки. I always make sure that I meet with the important ones, one-on-one. Otherwise, it's difficult to sense the subtle reactions of the suspect. This is just how I do things, and I'd appreciate your understanding. Go on then. You're not gonna listen to us anyway, are you? You're starting to understand me, George. Well then, Zach, let's go and meet Lady Diane. Так, мне это уже не нравится. Это уже какая-то херня. Hello? No reply. Let's take a look around then, Zach. Черт, реально мухи летают вокруг меня. Из-за того, что костюм грязный. То есть я побрился, наверное, в грязном костюме. Надо его переодеть на самом деле. Это не дух, это мухи. Из-за того, что типа костюм грязный, я его не стирал. То есть в этой игре даже есть такое. Я отдал один из костюмов в химчистку, а там время 24 часа, то есть целый день. Ну так эта игра и создавалась. Как раз в противовес всяким там Silent Hill'ам и Резидентам. Это классика уже считается. Оливия, что ты здесь делаешь? Hello, Olivia. Do you like art? Yes, yes, I do. Well, I mean, I like trees. Trees. Okay. Ah, but I see because these are all tree paintings. Do you come here often then? Well, no. Just sometimes. I'm sorry, I really need to get back to the diner. Zach, she was lying about something. She said trees, not paintings of trees. She doesn't need to come here to see trees. There's tons of trees outside. Так, она по-любому что-то знает, но что-то скрывает.
Так. Дерево на закате, красные листья, танец красных бабочек. Проход в офис, число красных деревьев. Из особого выставочного зала. Похоже, Оливия уронила эту записку. Зак, ты что, не понимаешь? Так, количество деревьев. Ключ от галереи. Ничего себе. Да это же головоломка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть деревьев. Не, ну мухи, конечно, это эпик фейл. Это ж надо было умудриться не побриться, привести себя в порядок, грязный костюм надеть. Так. Здесь, кстати, тоже манекены. Как и во сне у меня. Дверь закрыта. Отлично. Так, понятно, значит, сюда больше нету вариантов, кроме этого. Деревья в сумерках. На красивой картине изображено 6 деревьев в лучах заходящего солнца. Нам незачем сюда заходить. Погоди, а куда мне тогда? Что за бред? А, у меня же ключ есть. Что-то я начал думать об этих деревьях и забыл про то, что мы же ключ подобрали. Потому что эту игру, кстати, сделали японцы. У японцев там плюс-минус карты, они очень похожи. Во всех играх тех времен или сделанных под классику. И это, кстати, на самом деле очень плохо. Потому что здесь очень неудобная карта. Да, убери это. Так, раньше здесь висела картина, табличка гласит «Красные бабочки резвятся». Этой самой картины нет. А что у нас здесь? Погоди-ка.
Так, это что за хрень? Красные бабочки резвятся. Большое дерево в красных бабочках. Кажется, будто оно горит. Так, погоди, вот это же записка, это, наверное, ключ к этой головоломке. Погоди, здесь пусто. А все на лосось. Кто-то прячет еду. В подвижном хранилище. А я не могу эту картину забрать? Она же мне, наверное, нужна. Так, тут закрыто. Интересно. Вот. Zach, something is still missing. We need more clues. Больше улик. Давай еще взглянем на письмо и расположим красные деревья по алфавиту. И нахер вот алфавиту, подожди. Где это письмо? Так, дерево на закате. 6. Шесть деревьев. Число красных деревьев. Проход в офис, число красных деревьев. Число красных деревьев из особого выставочного зала. Так, я видел картину, где было 6 деревьев. Значит, еще есть картина.
Из особого выставочного зала. Так, код достаточно простой. Только надо понять, как это все собрать. Шесть. Шесть деревьев в лучах заходящего солнца. Количество деревьев — это ключ. Так, здесь ничего нет. У нас есть 6. Это первая цифра. Значит, должны быть еще картины. Других вариантов тут быть не может. Так, тут больше проходов нет. Дальше мы идем сюда. А, вот картина. Осенняя листва. Чудесная картина, изображающая 4 дерева в роскошном красном убранстве. То есть 6, 4 и картина, которая пропала. Точно, он там, наверное, количество говорил, а я не посмотрел. Так. Большое дерево в красных бабочках. Кажется, будто оно горит. Это 1. 641. Одно дерево. Я же эту головоломку еще на английском решал. Да все просто. Like I said, there's no point in you having this. I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. Ага, попалась. The FBI agent, right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. А, парень умеет, конечно, прикалываться. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Диана Эймс, хозяйка галереи. Very well. I'll be sure to do that.
One other thing. That argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy, always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. If I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was exactly. I could sleep with you, if you like. I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. Да, я не боялся. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame, darling? Как бы от меня несет, если что. I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zach and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clear, just watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you? Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye. Это что, все? Я-то думал, тут что-нибудь прикольное будет. А тут одна головоломка, да и все. Ну ладно. Что ж. I had a chat with Diane. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the A&G diner. Okay then. I'll show you the way. The diner's open from 9 to 2100. Just as we suspected, Zach. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. That's Да. Kaysen. А он что здесь делает? Looks like the show has just begun, and it has an all-star cast. Эмили. Это машина Эмили? А почему бы нам на ней не поехать? Я просто хотел машину посмотреть. Ладно. Вообще странно, по идее мы должны были на ее машине поехать, чтобы она здесь не осталась. Так, поедем на этой тогда. Надо еще вспомнить, как свою тачку починить здесь. Emily, do you know a man named Forrest Kaysen? Kaysen? Yes, I know him. The sapling salesman, right? He always uses strange comparisons when he talks. I'd like to know more about him. What does he do when he comes to town? He's a salesman, so I guess he sells things? Maybe he comes on vacation. We haven't seen many tourists recently, but he comes pretty often. Is that all? Well, now that you mention it, he seems quite friendly with the Ingrams, with Isaac and Isaiah. Maybe you should ask them about Kaysen. Okay, I will. Интересно. Так, а мы так сможем, интересно, доехать?
И карты здесь, конечно, в этой игре это трэш полный. Ничего себе, сколько нам ехать. Emily, don't you find it a bit suffocating to be around George so much? Well, we aren't always together. And anyway, I've gotten used to him. Impressive. Women are very adaptable. No, it's not like that, actually. I mean, George is hard-headed, sure, but he's also a hard-working man. That's why the townsfolk trust him so much. The very epitome of the rural sheriff. That's right. He isn't some hotshot FBI agent. This place isn't like the city. Everyone knows everyone else. What about you and Anna? Were you two close? No, not close, really. I don't seem to have much in common with teenagers nowadays. All they talk about are boys, clothes, and accessories. I don't have much interest in any of those things. There is a gap between a teenager and being in your 20s. Everyone's different, that's all. Me and you, too. Zach, I'm not liking the way this conversation is heading. Let's concentrate on driving instead. Он же это все вслух говорит. Почему он до сих пор не сказал ему, что он как сумасшедший или еще что-нибудь в этом роде? Кажется, нам кто-то симпатизирует. О, черт. Я перестарался. Только с дороги. Так, а вот это что такое, кстати? Вот, заправка. Вот она где находится. Мишка Панда, оружейный магазин. Такой город здоровенный. То есть на большой карте все это не отображается. Отображается только на малой карте, получается. Прям вообще на самом деле Let's дико just неудобно. focus on getting to the diner and cut the chit-chat. Ладно, что не хочешь пообщаться, что ли? Ладно, не хочешь, как хочешь.
Так, отлично. Закусочная яиц. Это тоже был. Дженера G. Welcome, Mr. Agent. Hi, Olivia. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Oh, perfect. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay, then. I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. Так, только не говорите мне, что игра нахрен вылетит. Welcome, Mr. Agent. Hi, Olivia. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Oh, perfect. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Okay, then. I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it Тоже, because можно it's a сказать, на little too обед expensive. приглашает. Mrs. Olivia Cormack, I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just a moment. Here you go. The usual. 1 turkey, strawberry jam, and cereal sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Mr. Francis York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Версия тоже хочу есть. Mr. Francis York Morgan, I, that is, Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, making decisions based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. You? A punk rocker? Nobody took my side, even when I had good grades. People rejected me just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. And you laugh? Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick.
Так, теперь нам нужно поговорить с Ником. В общем, если кому интересно, примерно спустя 3 часа я обошел этот баг в закусочной, когда игра вылетала. И, собственно, продолжаю. Так, что такое? Я был в баре с Дианой. Так я вообще ничего не сказал, придурок. Вот это вот уже верно. Ну, по-любому что-то скрывает. Так, значит, нам, по идее, нужно, наверное, где-то здесь пробраться, что-то сделать. Так, что у нас тут с заданием? Необходимо поговорить с Ником. Так если он уже поговорил. Так, значит, ничего говорить он не хочет, да? Черт, уже 2 мухи. Так, тут у нас Кейсон. You. You. Так, ну это просто какой-то рядовой диалог, да? Не могу идти сейчас. И что-то я должен сделать. Может быть, стоит с Оливией точно поговорить с его женой. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Yes, well, so long as it doesn't take too long. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts then, I take it. Oh, yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Да, сдается Like мне, the он там не certain someone картины who was into разглядывает. punk rock 10 years ago. You are absolutely right, Emily. But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. That's right. And So, how come I bumped into you at the art gallery? Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. well, I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery then.
Завралась. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? You don't want to answer? Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Оба-на. Так, вы приобрели ключ от заднего двора. They close at 2100. Should we get something to drink and wait? А вот это уже интересно. А у меня, кстати, есть на это сейчас индейка с собой. Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you later then. Zach, about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Так, отлично. Так, в общем, я больше не могу ходить в грязном костюме. Я думаю, что нужно переодеться. Участки. Да. В участке есть комната с хранением, я точно помню. Отлично. Не придется никуда ехать. Так, а вот и полицейский участок у нас. Это странно, почему здесь ложка и нож, точнее вилка и нож. Так, я уже ранее говорил, в этой игре стоит почаще сохраняться, потому что в любой момент она может вылететь. Так, локер рум. Вот здесь, по-моему, сторож. Нет, не сторож. Точнее, какой сторож. А, да. Хранилище. Нам вот сюда. Это явно получше будет. Хотя нет, лучше сохранить закусочные поближе.
Магазин, который не открыт. Такая яркая вывеска. Вообще, кстати, можно заодно еще и перекусить. Бы и нет. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Да-да, хорошо, я хочу поесть. Можно, нет? В то время еще не было, видимо, многозадачности. Закрыто. Что ж, в таком случае предлагаю перетянуться и подождать. О, отличное место. Так, где там мои папироски? Кстати, а я же тогда по сюжету пачку сигарет взял со стола. Почему она не взялась? Или я ее в кейс убрал? Так, у меня автомобиль. Это уже, кстати, вторая японская игра, где таким образом можно коротать время. Так можно было делать еще в Metal Gear Solid. Так что технология такая. Распространенная уже, можно сказать. Даже из какого это спать собрался, парень? Ты чё? Какой спать? А, ну правильно, я считаю, почти целый день прождал. Мне надо было реально идти спать, а не ждать. Тогда бы все было проще. Ладно, черт с ним. Я думаю, как-нибудь протянем. Ты Кейсон куда-то собрался?
И ник тоже. Well then, Olivia, talk to me. Yes. In the beginning, Nick only went to the gallery during the day, but he went so often at some point he became friendly with Diane. They started going out drinking together, and now he doesn't come home until early morning. He always says that they were only drinking when I ask. He blames me for not being able to talk about Turner and Rembrandt, which of course I can't, can I? So what can I say? Finally, I couldn't take it anymore, so I followed him. He did go to the bar, to start with. Diane was there too, but the real problem is where they go to next, right? So I waited outside the bar to see where they might go, and they eventually left the bar and headed for the art gallery. But it was already early morning, but it was still dark. Just before going inside, Diane turned around. It should have been too dark to see me, but I swear, her eyes looked right at me. They seemed to flash for a moment. I was so rattled that I left and went home. The next day, Anna was found dead. I didn't know what to do. I went to the gallery to talk with Diane about it, to confront her. But once I was there, I couldn't find the courage to go through with it. Then I saw you there, and I just felt I had to go home. Nick has been seeing Diane every night recently. He just left for tonight, too. I really don't know what to do. York, we ought to take Nick in for questioning. No, not yet. This alone isn't enough. Emily, Да, есть answer такое. me. This is Emily. Agent York is with me, too. I've just received word from Thomas at the sheriff's department. Something has happened at Becky's house. It was called in by Quint, but he wasn't making any sense. We have no further details. I've sent Thomas over there. Can you go back him up? Yes, sir. Черт, Бекки, это же та девчонка, которая нам One other приснилась. thing. It sounded like he said, Raincoat Killer. This may well be related to the murder case. Take all due precautions. No! It couldn't be! Nick? Oh, please, no! What can I do? Nick! Oh, Olivia, calm Успокойся, down. мама. Emily, take care of Olivia. I'm heading over to Becky's. She lives in the big house over by the lake. Hurry! Окей. И дождь сразу начался. I just hope this isn't anything serious. Надеюсь, там ничего серьезного. Damn it, Zach. We may have screwed up during the investigation. Я думаю, что дождь это и символизм, это что-то значит. Как-то все это связано. Как пока непонятно. Так, почти 10 тысяч баксов у меня. Так, сохраняемся. You better hurry, Zach. I have a bad feeling about this. Becky's house is by the lake. Далеко ехать, кстати.
Вообще здесь можно проехать, интересно. Что делать такое? Ничего себе тут дорога. Угу. Вот так вот. Я супер коп. Вообще я агент ФБР. Я научился нормально владеть этой тачкой. Город, конечно, это та еще запутанница. Класс. Тупик приехал. Так, точняк, надо было вот эту карту включить. Да чё ты сделал-то? Ездить тут. Из-за карты я его не увидел. Игра просто вообще совершенно не хочет тебе давать ничего. Включаешь карту, не видишь боковое движение. Машины откуда-то не возьмись начали появляться. Раньше их вообще на дорогах не было почти. Надеюсь, я правильно свернул. Вообще, на самом деле, мне кажется, что, конечно, оставлять Эмили так достаточно опасно было, хоть она и полицейская. Но все же, мне кажется, с ней как-то связан сюжет, потому что не стали бы такую красивую, плюс брать актрису настоящую. Точнее, лицо брать с настоящей актрисы голливудской. И по-любому сюжет связан. Она, скорее всего, вообще основной какой-нибудь там действующий персонаж после нас. Ну и после меня, конечно же. Кстати, опять топлива нет. Значит, в определенных миссиях она выключается. Черт, значит, это этого парня, девушка или жена, я так и думал. Becky. I'm sorry. That
That's all he would say since I got here. Quint, tell me, what did you see in there? Damn! Did you see the raincoat killer? Damn! Huh? Becky! Thomas, did you see Nick here? Oh, Becky! No. When I got here, he was already like this. Emily should be here soon. Call George and tell him to get over here. And wait out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, okay? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry. Zach is with me. Zach, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in. Zach, they're here too. I had a nasty feeling about this. Let's hope it's not a big welcoming party. Так, снова другой мир. Уже? Да я ж нажал. Офигеть, он прям сразу появился. Ты посмотри, какой, а? Пустой шкаф. Еще один пустой шкаф. А, нет, не пустой. Аптечка есть. Так прикольно не закрывается. Так. То есть нам только сюда, да? Хорошо. Дом Бекки в другой реальности. Zach, that's a strange coincidence. Look. Red velvet. Just like the place where Anna was murdered. Ну, это явно не совпадение. Значит, она что-то реально знала. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle.
Так, 3 детали. Кстати, я могу здесь поспать. Вот это вообще классно. Самая лучшая просто игра в плане поспать там, поесть. Есть на месте. То есть я могу здесь прикорнуть ненадолго. Так, нормальный, умеренный сон. Сейчас перекусим. Кофе нам уже не нужен больше пока что. Абсолютно сытым. Так, и леденец, и леденец. Всё. Отлично. Видимо, специально сделано для того, чтобы на работе не заснуть. Кстати, а что у нас насчет костюма? Может быть, он уже очистился? Я не знаю, что это значит. Это, походу, мы типа вне времени. Находимся в этой комнате. И почему-то я только одел костюм, а он уже чертовски грязный. Интересно. Так, обязательно сохраняемся. Напоминаю, что игра работает нестабильно, стоит сохраняться достаточно часто. Закрыто. О, с привидениями. Пошли. Дом с привидениями. Nice shot. Nice shot. Amazing. Nice shot. Yes. Great. Так, у меня есть там какая-нибудь труба или что-нибудь в этом роде-то хоть? Так, а здесь? Сюда нельзя. Ничего себе здесь. Опять манекены. Что это значит должно? А лопату можно мне вашу? Так, тихо, у меня это сломалось. Оп, пошел отсюда. Еще и огонь. Так, не мешать расследованию. Смотри, она загорается. Назад, беги!
Отвалите, я не разрешал тебе подходить. Да. Great. Yes. Они тут бесконечные, еще и не дают предметов подбирать. Так, что здесь? Крекер берем. Все, валим. Потому что эти ребята, они бесконечные. Great. Amazing. Amazing. Да, конечно, особенности боевой системы здесь порой просто поражают. Так, плюшка для гольфа. Отлично. Так, ну здесь прикольно, что, по крайней мере, запутанных коридоров нету. Это прям вообще супер. Ага, вот оно что. То есть это я просто с другой стороны обошел. Странное зеркало. Так, интересно, нельзя никак сюда потом пройти? Он вниз не стреляет. Забавно, мне ж вроде стрелял, он вниз. А теперь не стреляет. То есть вот оно что получается, если я ставлю совместимость. Так, интересно. Так, снова знак смерти. Да нет, пока не нужно. Это ж только первая зацепка. Один? Музыка заиграла, это ерунда. Так, черт. Да, реально есть такие проблемы. У
меня раньше поднимался прицел до конца. Значит, это, видимо, особенность совместимости или хрен его знает. В общем, это странно. Когда я не ставил совместимость с Windows XP, у меня прицел вверх и вниз поднимался. Я и по низу, и по верху стрелял, точно помню. Получается, значит, это либо локация такая, либо это изменения произошли. Так, красное семя. Так, картина начинает проясняться. Это какая-то особенная леди или что? Видимо, нет. Отличное оружие, но быстро ломается. Погоди, как так, интересно? Это другое место, что ли, или я туда же вышел? Это то же самое место. Что-то должно произойти. Или это загадка века? Угу, я понял. Так, следуем за убийцей. Пусть смотри. Что ж, давай потанцуем тогда. Правда, это больше похоже на игру в прятки, а не на танцы. Хорошо, что я под стол не залез. Потому что парень становится умнее. А много, кстати, мест, где можно было бы спрятать.
Слушай, иди ты нахрен от этого шкафа. Меня здесь нет. Вот видишь, дверка открыта. Вот в этом шкафу, по-моему, я сидел, который топор полетел. Вот точно. Хотя он вообще полетел вдали, а я в среднем. Zach, this is a waste of time. Let's go. Так, идем. Идем. Так, эту дверь он разрубил, тут медальки. Да, реально, это режим совместимости убивал прицеливание в потолок. Прикольно. Да, конечно. Так, это как, погоди. Я как-то с другой стороны обошел. Опять! Опять беготня. Давай, я смогу. Беги. Беги, Йорк. Быстрее, мужик. Это же не смешно. Круто. То есть игра прям реально офигенно сделана. Посмотри. Какие-то моменты, чтобы не запутаться, она сама тебя ведет. Так, третья зацепка. Это же женская майка. Ага. Топик. Что это ублюдок сделал? Ну-ка, давай профилируем. Работаем за... Получается, что вот этот мир, это непонятно, откуда он взялся. Но здесь существует какая-то альтернативная реальность и преступник.
Маньяк, он, кстати, возможно, интерпретация чего-то. Тоже не очень пока понятно. Amazing. Bullseye. Пошел отсюда. Я умею стрелять. Вот. Так, это единственный выход, да? Я опять же вернулся назад. It's bad. Very bad, Zach. The raincoat killer gave Becky a visit. Ублюдок. Hold on. Это кровь. Красная ткань — это кровь. Can you hear that? Is it rain? No, it's the shower. Zach, the bathroom, quick! Охренеть. Здесь все в крови. Так, а тут сохранения нету? Ага, есть, отлично. Подождите. Ключ, чтобы открыть. Ну ладно. Так, да, я хочу сохраниться. Отлично. А здесь что? Сигареты. Я беру. Так, все, теперь быстро в ванну. А где ванна-то? Видимо, здесь. Охренеть. Zach. Она жива. Who did this? Who was it, Becky? Becky! What happened here? George, stay back. She's trying to speak. We don't have time. She's dying. Thomas, cut that wire. No! We must get her to the hospital immediately. What? Я думаю, не стоит резать этот What are you doing? провод. Get out of the way! I'll do it! No, don't! George, stop! Смотрите-ка на взгляд этого ублюдка. Он сделал это намеренно. Ни хрена. Вот это пиздец.
А что это за мир такой интересный получается? Причем он все это видит. И он сам в этом мире. Черт, не успели мы. Мне нравится мне этот шрифт. Мне кажется, он что-то скрывает явно. Got us good this time, Zach. Да, он не просто нас перехитрил, он нас сделал. Так, мы получили ключ от сейфа. Вот, значит, ключ он по сюжету идет. Здесь ничего нет. Ну, это пипец, конечно, жесть. Страшно такое представить. Эмили, ты как? Судя по всему, она ее знала. Охренеть просто. My dear sister, I'm so sorry. I was a fool to fall for a man like him. I don't have the words to apologize to Anna. I left her there. She was suffering so much, and I just ran away. I know he wanted to kill me too, but I'm not going to let him get away with this. I followed him after he was finished. He carried Anna into the woods. Anna was holding on to that precious locket of Она his. знала. He couldn't remove it from her hand, even though she was dead. But she let go of it for me, though. It was like she gave it to me. So I brought it home. I might be able to bring Anna's killer down with it. I want you to see it. I know even he wouldn't dare to harm you. He'll catch me, though, if I go into town. I'm trapped in my house. So I've asked Isaac and Isaiah to deliver it. They totally believe that Anna became a goddess. I believe so, too. She looked so beautiful, as though she might smile back at any moment. I have something else to confess to you. I borrowed a pair of your shoes without asking and broke the heel on one of them. I'll send them along with the locket. I'm sure the shoe can be fixed. So Becky is Miss Stiletto Heel. And she Ни gave the хрена. locket to the twins. Must be the special secret Lily told us about, Zach. We'd better go and see her first thing tomorrow. Emily, who might this sister be that Becky was referring to here? That would be Diane. Didn't you know Diane and Becca were sisters? I should have known, Zach. We're all family.
Так, а по сюжету сразу сюда. Опять он носится со своими растениями. Мне не нравится этот тип. Часов. Так, обязательно сохраняемся. Previously during the investigation. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Thomas, did you see Nick here? No. When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! You got us good this time, Zach. Oh, I can't believe it, man. Now that's heavy. Me neither. When did Becky stop coming to work? I think it was like from the day Anna was killed, man. Yeah, that's right. She was totally depressed about something. Quint called for her to let us know she wasn't coming in for work. She must have been totally in shock, the poor thing. So you took the twins along to cheer her up. That's right, hon. If only I knew it would be like this, I'd have spent more time talking to her. You told me about a special secret between your children and Becky. Yes, of course. What about it? It seems Becky handed them an item before she was killed. Any idea what that might be? Now that you mention it, they had a box about this size which they said was very important. That's it. I'd like to talk to them about this in person. Where are the boys now? They went out, actually, with Mr. Kaysen. They said they were going to visit Greenvale Forest Park today. They were going to take Willie for a walk, that dog of his. Kaysen? Do you know him well? Oh yeah, he's a good guy. He always brings us gifts from his road trips. The kids love him, so we let him take them out every once in a while. You know, for a little quality time with the missus. Okay, I understand. But the situation calls for urgency. I'll go and look for them myself. And if they come home without running into me, could you let us know? Sure, of course. I'll contact the department. Where is it? Where? Салли Грэм, это мать Анны. Where could it be? Her dress. Oh, Sally! Sally. Anna's mother? She's acting up again. She's been like that ever since she heard the news. What exactly is she doing? Got no idea. But I guess she's in shock or something. Way I look at it, her daughter's death hasn't really sunk in the right way. Totally, man. I feel sorry for her. Come on, let's go. Lily, have you seen Anna's dress, dear? I can't find it anywhere. Zach, the wheels are turning, but not in the right way. You feel it too? Не знаю пока, мужик. Что-то здесь охеренно странное происходит. Мне не нравится пока два человека. Это шериф и этот толстяк. Хотя я вот здесь не был в деле убийства. Но он везде разъезжает. Isaac and Isaiah aren't here. They're apparently out with Kaysen. Let's go look for them. With Kaysen? Sounds like a long story. Any ideas where to start looking? Lily told me where they went. No problem. Интересно. Очень интересно.
Нет, нет, поехали, что за это? Прыгай. And today, we're stuck here having to search for lost children. They're not lost. We're the ones who are lost. And so we are, Emily. Zach, we may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time at a time like this. Так, бенза у нас вроде хватит. Так, глянем, куда ехать. Черт, ненавижу такие дороги, ну серьезно. Зачем так делать? Точно в этой серии стоит проехать. I can't believe 2 people have been murdered in our town. And now 2 young children are at the center of it all. I just can't come to grips with it yet. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. Might be easier for you because you don't live here. These were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. Да, мне было интересно really посмотреть, анимация разговора есть. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. But, oh, Agent York, sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess what's most important. I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice. Justice? I must admit, I'm surprised to hear such a... how should I say this? Such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right. And that's what's important. I understand, but still, you seem... I'm sorry. I need some time to think. Whatever do you want to think about? Justice. I want to think about justice. Zach, she's quite the philosopher, isn't she? Then again, death makes everyone a philosopher. Да, это верно. Да, тут реально можно весь бензин израсходовать на такой дороге извилистой. Вообще просто не детская езда. Ну, в принципе, не так уж и долго. Смотри, нормально. Слушай, Эмиль, ты, конечно, извини, но мне надо выйти с границы. Is there something you want to check out? Да. Well, either way, it doesn't matter. I can see you won't be rushed. I'm gonna go ahead, okay?
Okay, that would be fine. Then I'll head over to the place that Lily mentioned. Don't take too long before you catch up, okay? Да, не вопрос. Сейчас только позвоню. Надо позвонить в отдел. Хотя она сказала, что она пойдет вперед, а не поедет. Это тоже достаточно интересно. Такая что такое? То есть значит то, что Zach, МПС is there чувствует something here that расстояние, you wanna либо это check out? неправильный According to перевод. Lily, the twins should be with Kaysen. Perhaps we should try going to where she told us they might be. Если кто дома. Интересно, а что это за домик такой? А, здесь Джим обитает. Давай-ка поговорим. Так, ну ничего особенного. Значит, это дом старика. Прикольно, я бы здесь сохранился. Мне кажется, это более безопасное место. Более стабильное. Так, все, валим отсюда. Машину задом наперед мне повернули зачем-то. Зачем вот так делать, когда я не просил? So, Zach, this case turned into a multiple homicide. What kind of motives turn a criminal into a serial killer? Is it hedonistic? Ritualistic? Zach, we'll finish our chat later. Let's take a Да, walk давай, around может, here. время дела. Так, оказывается, можно было и доехать, а можно было и вот так вот. И телефон здесь тоже есть. Походу, игра опять закончилась.
Так, привет, Эмили. Agent York, I found Isaac and Isaiah. They're over there. Отлично. Let's go. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. You're very clever. So, tell me, you two. Could you perhaps tell me your other special secret with Becky? No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm not telling. We promised Becky. Well, that's a problem. Because I also made a promise to Becky. A promise to catch the bad man who hurt her. But I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something. It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no, because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it ourselves. So Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day. Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Diane, but that has nothing to do with me, right? Yes, I believe so. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? This is all starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Isaac and Isaiah, thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play with us again, won't she? Boys, about Becky. That's right. Becky is almost totally better now. But I don't think she'll be able to come and see you. I was told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool. We'll keep this a secret then, too. Wow, that's why Anna and Becky are such good friends. Okay, Willie. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Okay then, Zach. Let's go over what we found out recently about the case. Давай попробуем. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. But
then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zach? В галерею куда же еще? Не That's домой. right. The art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime, but that fact alone means nothing. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? Так, Квинт получается. That's right. It was Quint, Becky's boyfriend. Молодой человек, значит. He went to her house and saw the tragedy. Now, about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We also found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zach? That's not right, Zach. Think harder. Значит, все-таки дневник. Ну, это, в принципе, логично, но дневники тоже были важны. That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky. Ну да, There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Помню, конечно. That's right, Zach. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Is Kaysen involved in this? Or was he just there by coincidence? Может, это точно не совпадение. I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? Надо его найти. The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky and then called us from the scene? but everyone is suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Да, он точно не мог. Okay, who's the most suspicious? Диана. Вин или Ник. Диана и Ник. Давайте на Диану поставим. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen, the elegant owner of the art gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane. Значит, к Диане в следующий раз отправляемся.
So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the art gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes, I will. Так, значит, всех подключаем. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Так, и будет время поспать. Офигеть, всего лишь 7 дней прошло игровых. 3 дня в реальном времени. И просто сколько эмоций. Такая жесть. Zach, we need to be at Carol's bar at 2200. Looks like we have some time to kill. We can go to the diner and see Да, how найдем, Nick and пока есть Olivia время, do. давай уже. А время, кстати, 20:30. Что ж, ладно. Собственно, закончу. Всем спасибо, кто смотрел, посмотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корва. Это был Deadly Premonition. Или смертельное предчувствие. Всем удачи, дорогие друзья. И пока.